দিয়ে বসে আছে। হ্যাঁ, 15 জন ওয়েট করছে ভিউয়ার্স। চ্যাটটাকে জাস্ট পপ আউট করে নি। Can you hear me? Am I audible? Please reply someone at the chat window. If you can hear me, please reply at the chat window. স্যার শুভম রিপ্লাই করেছে, শুভম কর্মকার, ইয়েস স্যার অডিবল। হুম, তাহলে স্যার এই প্রবলেমটা আমি একদম শুরু থেকে দিয়ে দিই। আচ্ছা স্যার, তাহলে কি স্যার এই প্রবলেমটা দিয়ে দেবো ওদের গ্রুপে এবার? না আপনি, হ্যাঁ, আমি 2-3 মিনিট পরে দাও। আচ্ছা আপনি তাহলে স্যার, বলে দিই। হ্যাঁ 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 একদম স্যার। Okay, so good afternoon everyone. I hope ki all your systems as well as with your pen and pencils, that means pen and paper, so that ki the problem will be able to solve. So today we are having again a certain kind of problem, but this problem we have decided to go with in 3 phases. So version 1, version 2, version 3, although we are having only 15 minutes, so within that 50 minutes we will try to utilize time. So the thing is that I'm getting from some of your class wise, definitely that's a good approach, and that is increasing, and that is the very important thing to me as well as to Anay sir. If you submit more and more solutions, not individually, and so if you submit, if you try to participate here more and more, that will be very much important for us as well as for you. So that indicates that you are practicing, and the problem is clearly available to you, and so that type of other problems you will be able to nurture. So again, some of giving this kind of response that yes, the solutions are available, absolutely, but it may happen that the solution sometimes we have to find by ourselves, right? So it is always better that if you try to implement that thing by yourself, because that is the reason that we divide the problem into some small portions, so that you can approach within this time span. But if you don't utilize that, and if you try to search for the existing code, that will actually not benefit you. So we are here to benefit ourselves. This is not a kind of subject where you will earn certain grade. Absolutely not. This is the thing which really is preparing yourself for the future. So that's why thinking in that way, try to implement the problem in such a manner so that will benefit you. Fine. So even if our approach of this class is that even if you are unable to solve certain approach, we are giving you the certain solutions, and then we are asking to go with that and try to implement the next phase. So we are actually helping you, and that also will give you some guideline that this is the way we can solve. Fine. So try to use that guideline and try to benefit yourself. Fine. This is the thing I must specify at the starting of the class. So Anay sir will post this problem, that is the jump game problem. So we have divided this problem into 3 versions as I have mentioned. So that's why today we will wait for 10, 10, 20, 20, 10, 30 minutes. So almost 10 minutes, after 10 minutes, right, Anay? So 10 minutes. Fine. So we'll wait for 10 minutes. Within that 10 minutes, try to utilize the time and try to implement something. Fine. I know there is a very small amount of time, but we have to actually utilize these 50 minutes as well as
those 3 versions we have to implement, and that's why this time constant is coming. We can't help you actually. So please take it seriously, and within 10 minutes try to go for the solution. Right? So Honest has posted that Telegram group. Also it is visible. Also it is if it is visible then it's okay, fine. So that is jump game problem. Go with the problem. I'm not specifying the problem here. Try to follow the sample test cases and try to implement the solution of version 1. Because once you will face the problem, you have to understand that what it is trying to stand, that approach, the logic you have to identify. That's why it is better to follow the questions by yourself. So that's why please follow the post in the Telegram and go with the problem. And we are waiting here. If any confusions are there regarding the question, regarding the sample test case, then please put that here. So today's problem is very small in version 1, and then gradually we have added certain constant there. So generally what happens, the problem is given and you have to solve the problem, and there shouldn't be anyone who will help you to guide that any kind of query, any kind of issue. So with respect to that, you have to think about the problem and you have to solve. But still we are giving you these options. So once no one is there to help you, only the sample test cases are there, that can only help you. So please follow the sample test cases properly and try to implement that thing. So you don't have to worry about the hidden test case right now. Only check the sample test case and try to implement that, because there is no issue of hidden test case right now we are having. Okay, I'm getting that my voice is not clear. অনেক শোনা যাচ্ছে? হ্যাঁ শুনতে পাচ্ছি স্যার। ওকে, না চ্যাট বক্সে দেখছি অনেকে লিখেছে শোনা যাচ্ছে না। ফাইন। Okay, so what I have asked that please follow the post, and we are having a problem there. That is jump game problem, and follow the sample test case and try to implement the thing. So right now is 14:17. So after 10 or 13 minutes, say at 2:30, again we will come back and we'll discuss the solution. That means during that time try to implement that, and as we mentioned earlier, try to send us the .c file so that we can run that code directly in the compiler. So using WhatsApp, try to send the .c file. স্যার তাহলে স্ট্রিমটাকে একটু অফ রাখি নাকি? 2-3 মিনিট একটু দেখে নি, যদি কিছু কোয়েরি দেয়। আচ্ছা, আদারওয়াইজ তারপর অফ করে দেব। And one more thing, what I have noticed, that is even after completion of the class in the week actually, the very good thing that I received some of the responses, correct responses from some of you. Like I can remember, like one name Orchisman. From Orchisman I received one solution. Similarly from others as well, 5 or 6 students. From there I received the solution. So exactly that kind of intention, but that kind of approach is very much required from yourself, because that will actually help yourself.
that it clearly indicates that you are giving effort, and that is very much required. So in the first week, I can remember that you, from your side, we received three correct responses. It is not that the only correct responses are welcome. Any kind of responses, definitely, if you run and if you check that it is working fine, then only try to send. So last week we received most probably around 15 20 responses, and that is clearly indicating that you are participating. That is very good. That is the thing required. But actually total with respect to the total number of students, that is nothing actually, but still that is appreciable. So try to participate here more and more, and this will definitely benefit you. So in that way, and some of you are having confusion that whether we can use Python or not. Answer is absolutely not, because you are having Python corresponding class next class. So that's why I try to utilize C today. So why we are forcing you to use C? Just because that you becomes habituated with C, as well as in the next class you becomes habituated with the Python. So both will be available to you during the time of final implementation. So that's why we are forcing you. Okay, so if you don't have any query, so then try to implement that thing, and at 2:30 again we'll come back. এটা শুভমেরই পাঠানো তো নাকি? হ্যাঁ, ওর ছবিতে দেওয়া যাচ্ছে। Two 3 1 1 4. আচ্ছা স্যার, ট্রুটা তো রান করেছে, সেকেন্ড টেস্ট কেসটা রান করিয়ে দেখছি তাহলে। 32104। আচ্ছা তাহলে স্যার, হ্যাঁ একবার বলবেন আমাকে, তাহলে সুবিধা হবে। 2104। নেটটা গন্ডগোল করছে। Three, 2 1 2104। 04
Enter the value of element, most probably number of element first. এটা ফলস হওয়ার কথা। Code wise number of element input দিয়েছে। কোডটাতে মনে হয় তাই আছে, একটু চেক করে নিই। Yes, enter number of elements, but problem statement wise sample test case Shubham, there is no scope of taking the array size but number of elements. I hope you have noticed that also, and other also noticing that there is no option of taking number of elements or size of the array. So we have given only the test case where sample test case is saying there is certain array elements value we are giving, and accordingly it is checking. Okay, so নয় শুভমের এই অ্যাপ্রোচটা ওইটার জন্য হলো না। হ্যাঁ, এই 18 আর 19 নম্বর লাইনটা নেওয়ার কোনো মানে হয় না। হ্যাঁ, বাট তার আগে ওই ফার্স্টের ওখানে আটকে গেল, এন্টার নাম্বার অফ এলিমেন্টস। স্যাম্পল টেস্ট কেসে তো এন নেওয়ার জায়গা নেই। এন নেওয়ার জায়গা নেই। অ্যাবসলিউটলি। So Shubham, just update your program, okay? Just update your program according to the problem statement and sample test case, okay? And send it again. So apart from Shubham, any other replies? Okay, no more replies are there, no more responses we are getting from your side. So please try to complete it fast. So actually, the way Shubham has approached, there we are having the approach of the version 2 corresponding. So Yes. Version 1 corresponding solution, it is little bit different than the version 2. So please follow the version 2 as well, because we don't have much time. Within 50 minutes we have to complete. So that's why we are posting the version 2 as well. And before that, we are posting the solution of version 1 also. So let's take that version 1 solution first. If you are having any query, post here, and then we'll post the version 2. মানে সলিউশনকে পোস্ট করে দেব ভার্সন 1 এর, তারপরে ওটা দেখে নিয়ে যদি কোয়েরি আসে দেন সেটা অ্যানসার দেব, তারপরে ভার্সন 2 পোস্ট করে দেব। And again, whatever solution we are posting, this is not the only solution. Many approaches, many solutions are quite possible, but as we know that our intention should be always that is we have to solve the problem in an efficient manner. So please try to follow that efficiency. That means if any problem you are solving using n square, check that whether that is possible to solve using n or not. That is the approach, because we are following the classes of algorithm in this semester. That's why that tone or that approach must be there in our program. স্যার জামগেম ভার্সন 2টা দিয়ে দিচ্ছি। সলিউশনটা দিয়ে দিচ্ছ তো? হ্যাঁ, সলিউশনটা দিয়ে দিয়েছি। হ্যাঁ, তারপরে ভার্সনটা দিয়ে দাও। So the solution of the version 1 is also provided, and the JAMGame version 2, that is the version 2 problem statement is also provided. Okay, so go through the solution and go through the version 2 problem statement. So first run the version 1 solution, check the sample test case running or not, and then check the code. If anywhere any doubt, put the query here, and once it is clear, go for the version 2 and check what extra is there. And try to do it fast, because we are also having version 3, so that's why.
So Shubham, if your updation is done, post it here. And that's why Shubham, I mentioned at the beginning of the class that no one is there to help you. Sample test case only can help you. So that's why you have to follow strictly the sample test cases. রান করবে এটা? হ্যাঁ হ্যাঁ দিন। ওই দিয়ে দিয়েছি, শুভমের পরের ভার্সন পাঠিয়েছে। Two three one one four. 2 3 1 1 1 4 4 Answer is true. হ্যাঁ অ্যান্সার ট্রু। True. আর একবার স্যার। হুম 3 2 1 1 0 4 0 4 false. False. Fine. So absolutely correct approach right now, Shubham. In your code it is there. So the way problem is given, the way sample test cases are given, only that we can guide us. So you have followed those sample test cases and your approach is absolutely correct. Fine. So only one solution so far from your side we have received, but that is not important, because gradually if we can learn this concept and we can apply that thing in the next version, that is very important. So that's why please requesting all of you to go with version 2 problem and try to recognize the thing or logic which you can add in the previous sample answer. So Shubham, try to implement the version 2 corresponding solution. Now your solution is absolutely correct. Thank you, Shubham. So requesting all of you to go with the version 2 approach. What is the difference? Put that extra thing in the code and send us the solution. So your quick response is very much required. Last class so many responses we received, but this time I'm only getting that one একদম রেসপন্স, কারণ ম্যাক্সিমাম রেসপন্সেস গুলো চলে গেছে, জানি না কি কারণে, বাট ইফ ইউ ডোন্ট রেসপন্স সংখ্যাটা অনেক কমে গেছে। মানে ইট ইজ 28। লাস্ট উইক অনেক ভালো ছিল। জানি না কি প্রবলেম, এদের ব্যাপার স্যাপার কি। তো আমরা সবাই কোড ভিটাতে পার্টিসিপেট করেছিলাম, যা আশা করি এখানে যে 28 জন আছো। ফাইন। সো দ্য লাস্ট রেসপন্স হুইচ বা ইনফরমেশন যেটা we have received from TCS, that is all over India, most probably 40,000 is the figure, that is the number of students they have successfully submitted at least one problem.
they have successfully submitted. So say figure মধ্যে we have to include ours, and that is the reason that we are doing all these things so minutely. So if you don't participate actually, that will not benefit you, because today it is you in third year, next year the same time period you will face the hit from the situations. So that's why we have to prepare ourselves. টোটাল পার্টিসিপেন্ট একটা কথা বললে না অনেক? হ্যাঁ, আজকে স্যার এই ক্লাসে না ওই কোড ভিটার একটা টোটাল পার্টিসিপেন্ট সেকশনকে বলছিলেন। হুম অল ওভার ইন্ডিয়াতে কিছু একটা সংখ্যা বললেন, আমারও খেয়াল করছি। হ্যাঁ, যাদের মধ্যে 40,000 একটা করে ফিল আপ করেছে। হ্যাঁ, আর সবথেকে বড় কথা স্যার, যেটা আমি থার্ড ইয়ারের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি, যেহেতু এই থার্ড ইয়ার বলছি স্যার, ফোর্থ ইয়ারের সাথে কথা বলে জানতে পেরেছি এখানে থার্ড ইয়ারের যেহেতু স্টুডেন্টরা আছে, ওরা ফার্স্ট টাইম এটা দিয়েছে, নেক্সট টাইম আবার দেবে, আশা করি নেক্সট টাইম কোড ভিটা হবে। তো মানে যেটা ওরা বলছিল যে ওইখান থেকে লিডার বোর্ডটা দেখা যাচ্ছিল, মানে কারোর একটা সেট পড়েছে, সেই সেটে মানে একটা সেটে 6টা কোয়েশ্চেন, ওখান থেকে লিডার বোর্ডে চেক করা যাচ্ছিল যে ওই সেটটা যতজন স্টুডেন্টের পড়েছে তাদের ওভারঅল কি পারফরমেন্স। এবং আমাকে প্রায়, আমি এটা স্যার 7-8 জনকে জিজ্ঞেস করেছি, তারা প্রত্যেকে বলেছে স্যার মানে আমরা যা দেখেছি তাতে মানে একটা সাবমিশনের সংখ্যাটাই বেশি, দুটো সাবমিট করেছে হার্ডলি 10 to 12%, এরকম জায়গায় নিয়ে চলে গেছে কোড ভিটাটাকে, মানে এবছরের লেভেলটা এই জায়গাতেই রেখেছিল। হ্যাঁ, ওরা তো অনেক রেগুলারলি অনেক রিপোর্টও দিয়েছে, ফেজ বাই ফেজ অনেক অ্যাপ্রোচ করেছে ফর্ম বানানোর জন্য। আর মানে যত দিন যাবে এই জিনিস কিন্তু আরো টাফ হতে থাকবে, মানে কোনোদিনই এতটা ইজি হবে না, কেননা সবাই বুঝতে পারছে যে এই ধরনের কম্পিটিটিভ কোডিং নিয়ে স্টুডেন্টরা প্রচণ্ড পরিমাণে লেগে রয়েছে। এবার আমরা এতবার করে বলছি, তারপরেও যদি ছাত্রদের মধ্যে সাবধানতা না আসে, কিছু করার থাকবে না। অ্যাবসলিউটলি, মানে রাইট নাও আমাদের যেটা দেখলাম 28 পার্টিসিপেন্ট থার্ড ইয়ার এই ক্লাসটা করছে, সো দ্যাট ইজ ভেরি মাচ অ্যালার্মিং বাকিদের জন্য ডেফিনেটলি। অ্যান্ড সেটা যদি নিজেরা বসতে করবে বেশি দিন থাকবেও না হাতে, দেখতে দেখতে ফোর্থ ইয়ার চলে আসবে। কেননা সেমিস্টারের নম্বর কত বেশি পাচ্ছ কত কম পাচ্ছ, হ্যাঁ মানছি, সেটাও কোনো সময় ম্যাটার করে, কিন্তু যারা চাকরিটাকেই একমাত্র পাখির চোখ করে এগোচ্ছ তাদের জন্য বলতে পারি যে কোড ভিটাতে কিন্তু তোমার ওই সেমিস্টারের মার্কস কোথাও দেখবে না, তুমি প্রোগ্রামটা করতে পারছো কিনা সেটাই কিন্তু সব থেকে বড় ব্যাপার ওদের কাছে। তো একদম, প্রোগ্রাম করার সময় এই যে বিভিন্ন দিকে মাথাগুলো ঘামাতে হচ্ছে, যেমন শুভমের যদি আমি সলিউশনটাই দেখি, শুভম একটুখানি মিস করেছে জাস্ট টু ফলো দ্য স্যাম্পল টেস্ট কেস, এন্ড দ্যাটস ওয়াই দ্য সলিউশন ইজ রং। তো একবার সাবমিশন করে দেওয়ার পরে আর দ্বিতীয় অপশন থাকবে না সেটাকে ঠিক করা। তো সেই কারণে খুব মাইনিউটলি আমাকে কনস্ট্যান্ট বলো কি হোয়াটএভার স্যাম্পল টেস্ট কেসেস আছে সেগুলোকে করতে হবে উইদিন দ্যাট টাইম পিরিয়ড। 6 আওয়ার্স এখন ভাবতে লাগে অনেকটা, বাট যারা পার্টিসিপেট করেছে তারা জানে যে সিরিয়াসলি পার্টিসিপেট করেছে, তারা জানে 6 আওয়ার্স কিছুই না, উইদিন 6 আওয়ার্স এমনি বেরিয়ে যায় টাইম পিরিয়ড। তো তার মধ্যে এই বিভিন্ন দিকে একটা প্রবলেমের রেসপেক্টে ভাবনা চিন্তাগুলোকে নিয়ে যাওয়া দ্যাট ইজ সিম্পলি মানে গ্রেট। যদি কেউ সলিউশন করে থাকে একটা মিনিমাম, খুবই ভালো, খুবই ভালো। একটা সলিউশন করতে পারো মানে এবারে বিশাল,
মানে যা কোয়েশ্চেনের যা স্ট্যান্ডার্ড এবার ছিল। হুম, এইটা বোধহয় আমাকে চয়ন পাঠালো, একটা লিডার বোর্ড রেসপন্স পেজ দেখাচ্ছে। হ্যাঁ, জাস্ট অনলাইন তোমার পাঠালাম, সেটা পরিষ্কার যে সলিউশন মানে কিভাবে অ্যাপ্রোচ হয়েছে। ডিফারেন্ট কালার গুলো তো অনেক কিছু ইনফরমেশন বোধহয় শো করছে। হুম, এই যে স্যার এবিসি এই প্রবলেমটা মানে কতজন সলিউশন করেছে বোধহয় তার একটা ইয়ে দিয়েছে। ওই কালারগুলো ইম্পর্টেন্ট বোধহয়, হ্যাঁ একই সলিউশনের একই প্রবলেমের ওই রেড বা ব্লু হ্যাঁ, বা অরেঞ্জ বা ব্লু। রেডের ইন্ডেক্সটা কি এখানে, এই যে রেড মানে হচ্ছে টাইম লিমিট এক্সিডেড, মানে অবস্থাটা চিন্তা করুন কিভাবে হয়েছে। গ্রিন মানে হচ্ছে একমাত্র অ্যাকসেপ্টেড, প্রেজেন্টেশন এরার। ইয়েলো, গ্রিন গ্রিন হ্যাঁ গ্রিন মানে হচ্ছে অ্যাকসেপ্টেড। মানে অনলি প্রবলেম সি এ দেখতে পাচ্ছি তো গ্রিন আছে। প্রবলেম সি আর প্রবলেম ডিতে খুব সামান্য। আচ্ছা আচ্ছা আচ্ছা, ওকে। তার মানে এই প্রবলেম সি এর এই কত একটা ফিগার 500 নাকি? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, 500 500। লেস দ্যান 500 এর কাছে সাকসেসফুলি সাবমিশন হয়েছে। হ্যাঁ, আর প্রবলেম ডিতে হয়তো আমার তো দেখে এখান থেকে স্যার মনে হচ্ছে হার্ডলি 30-40টা হতে পারে। হুম, সেই রকম একটা সাকসেসফুল সাবমিশন হয়েছে। absolutely, মানে বাদ বাকি আমাদেরকে স্যার, ও চয়ন লিখেছে গ্রিন আর ইয়েলো অ্যাকসেপ্টেড। আচ্ছা, ইয়েলো তো প্রেজেন্টেশন এরর, অ্যাবসলিউটলি ইয়েলো তো অ্যাকসেপ্টেড হবে, হুম রাইট? হ্যাঁ হ্যাঁ হ্যাঁ, ঠিক ঠিক। ইয়েলো আর গ্রিন, সেটা ডেফিনেটলি অনলি একটা প্রবলেমের জন্য অ্যাপ্লিকেবল সিটা। হুম এটাই বোধহয় সেই দিনকে এসটি স্যারের মিটিং এ স্যারও বলছিলেন, সবাইকে স্টুডেন্টকে যখন অ্যাড্রেস করছিলেন, দ্যাট ইজ এই লিডার বোর্ডটা দেখে নিয়ে বোঝা যাবে যে কোন প্রবলেমটা আমি করলে সলিউশন পেতেও পারি, বিকজ ম্যাক্সিমাম পিপল দে আর হুম ট্রাইং দ্যাট ওয়ান এন্ড দে আর গেটিং দ্য সলিউশন। সেটা একটা অ্যাপ্রোচ ছিল। হুম ফাইনালি লাস্ট মিনিট সাজেশন স্যার দিয়েছিলেন সবাইকে। হুম, একদমই তাই। কতটা এরা মেনে চলেছে সেটাও তো একটা ব্যাপার না, মানে এটা কিন্তু খুব মানে একটা খারাপ দিকে এগোচ্ছে। মানে আজকে শুধু শুভম সলিউশনটা করেছে, শুভমকে তার জন্য মানে যতটা কৃতিত্ব তো দিতেই হবে অবশ্যই, বাদ বাকিদের কাছ থেকেও কিন্তু সলিউশন এক্সপেক্টেড। আমি জানি না যে তারা কেন। ম্যাক্সিমাম এফোর্ট দেওয়া যে দিয়ে ব্যাপারটা করতে হবে। Chennai, 52. 52। Okay, John লিখেছে I have successfully submitted one problem and one presentation error. Wow, very good, John. Very good. So it is expected that the way the leaderboard it is showing, it is expected that definitely more probability, higher probability is there that you will get a call. At least just because you are in third year, it means internship is waiting for you. Fine. Okay, so just because right now we don't have much time, only hardly 6-7 minutes left, that's why on a solution 2টা দিয়ে দাও। So please go with the solution 2, version 2 corresponding solution, and also we are posting the version 3. So version 2 solution, try to check exactly the logic with respect to the version 2 problem, and then go with the version 3 problem statement. But version 3 is not completed one. Version 3 is not completed one. So that's why version 3, one incomplete solution we will post, and we will ask you to follow that one. But the instruction is that in case of version 3, one thing is extra there. Right now, the way problem is given, most probably if I ask you that what do you think whether this problem is can be solved using a greedy approach or not,
That means this jump problem, jump game problem, can be solved using greedy approach or not? The answer is absolutely not. And we know that reason because the greedy approach is right now quite clear to all of us, and that is certain optimization problem. If it is, then only. Fine. So in case of version 1 problem or version 2 problem, it is simply traverse the array and check whether we can reach the position or not at the in position. So it is not at all optimization problem. That's why it's not a greedy problem. So that is the reason that in the version 3, certain approach it has been added, and it is being asked to you that right now the problem in the version 3 we have changed to a optimization problem. The way it is given. Fine. And then we are asking you to solve that using greedy approach. Solve that using greedy approach. And that is actually our final target, to solve this problem using greedy approach. So we have changed certain properties in the final version, and we are asking you to solve that using greedy approach. So the final incomplete version also will post, and we'll ask you to complete the set of code, rest of the code. So that at the end of this class, one thing is clear to us, such as this problem, why I am applying greedy at the end, why I haven't applied that greedy approach at first. So that is our objective actually. If that is clear, that means one approach completely we have clarified, or that is quite clear to us. The next problem, same type of how to approach or whether we can apply greedy or not, that we can understand clearly. তাহলে ইনকমপ্লিট সলিউশনটা স্যার দিয়ে দিই। ইনকমপ্লিট সলিউশনটা দিয়ে দাও, সলিউশন ভার্সন 3 প্রবলেমটা দিয়ে দেওয়া হয়ে গেছে। হ্যাঁ স্যার, ওটা দিয়ে দিয়েছি। ক্লিয়ার টু টাইম। আর স্যার এক্সামিনেশনের লিঙ্কটাকে পোস্ট করে দিই। হ্যাঁ, ওটাও তো করতে হবে। না, এর পরের ক্লাসটা করে 3:10 থেকে। হ্যাঁ, সেটা 3:10 থেকে। যাই হোক, কিছু টাইম আছে আপাতত। আচ্ছা, তা ওটা একটু দেরিতেই করব। Okay, so if you are having any query, please post that in the chat box. মানে ইউটিউবে চ্যাট বক্সে কিছু কোয়েরি নেই তো? না, কিছু কোয়েরি নেই। Okay, so Mohammad Farhan Haidar, I am trying to solve version 2. Okay. Okay, so 3 version of the same problem. There is jump problem, jump game problem. We have attached one after another. So far, only one solution, the approach and the correct solution. Obviously, we have received from Shubham Korkar. That is not a good sign with respect to the entire class. At least those who are participating here, 28 students. We are expecting more and more responses from you. So please participate here. Otherwise, we can't determine your performance, and that is not required for us. That is required for yourself, for your benefit. So go with version 2 as well, and try to resolve that one. Although solutions is available, if you are unable to do that, then only go with the solution. Otherwise, don't. And once you can fulfill the test cases correctly, then go for the version 3. Conditions we applied, and then mention that we are forcing you to think about the problem as an optimistic problem, and in the incomplete solution also we have mentioned certain comment that please apply your greedy approach here. So basically our intention is that is we are forcing you to think about the problem, that is a greedy problem, and we are asking you to solve that problem in terms of greedy approach.
Fine. So please do that and try to attend the class attendance quiz as well. Fine. স্যার তাহলে অ্যাটেন্ডেন্সের কুইজ ইয়েটা দিয়ে দিচ্ছি। Mm-hmm. And if you can successfully generate any code, if it is running correctly, then please post us, send us in, using WhatsApp. And another কথা বলছি, these are the responses এগুলো তোমাদের বেনিফিটের নেই দরকার, তাই টাইম পেলে সেগুলো ডেফিনেটলি নাচার করবে এবং সলিউশন রেডি করে আমাদেরকে পাঠাবে। আমরা অবশ্যই সেটা রান করিয়ে যদি কোনো ভুল থাকে ভুলটা তোমাদেরকে বলবো, বা যদি কিছু কারেক্ট করার থাকে সেটা জানাবো। আর তোমরা যদি একদম ঠিকঠাক সলিউশন পাঠাও, এটাই তো এক্সপেক্ট করা হয়। আর এটা সলিউশনটা ডেফিনেটলি আমরা গ্রুপে পোস্ট করে দেব, হ্যাঁ, আগের দিন যেটা আমিও করেছি। আর এটা মানে মানে এই ক্লাসটা এই কারণেই রাখা হয়েছে যাতে তোমরা প্লেসমেন্টের জন্য প্রিপেয়ার হতে পারো। এই সুযোগ হাতছাড়া করো না, নিজেদের প্রিপারেশন লেভেলটাকে বাড়াও এবং কম্পিটিটিভ কোডিংয়ের জন্য তৈরি হও। কেননা মানে যত কোম্পানি আসবে সবাই কিন্তু তোমাদের কোডিং লেভেলটা চেক করবেই। সুতরাং এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট জিনিস এই মুহূর্তে দাঁড়িয়ে। Okay, then thank you all. স্যার হুম